balikola ejaibwe awe ntujja kubanga ate buteva makonde ku isatu nterereze subo Lukia katandikire wali mu district ye Kasese enabo buyinza bali ku nabasada babiri bali kunonya banonga bateberezibwa kubanga balina ekimbe kya Ebola wazira wetogera ti balumwike yoberenga bali kukumirwa bano bakuba nti balikola kyona ekisoboka okubonanga abantu bano babataiza balime kubanga ate baja mu bantu abandi katubone emboze eno. A non-government isolation unit which is Wera Hospital, and when the process of transferring this case has waited for the results to Wera Hospital. As of the task force has resolved to reactivate all the teams, risk communication team, surveillance team, IPC team, all the teams are being reactivated, and actually work is going on very well, and we're going to do the needful. Be cautious that the disease can easily spread to other districts, including Kasese. Now, today we have conducted a district task force on disaster to energize our level of preparedness. We have looked at, for example, issues to do with surveillance, case management, and we have put in place measures on how shall we handle these in case they occur. 2 cases have been reported in Kasese so far, but those cases are not confirmed. The samples, blood samples have been taken, and before we get the feedback, we cannot confirm that they are cases of Ebola. The surveillance teams on ground, it is going to be supported by Save the Children. We have under surveillance, we are going to have a team called the contact tracing team. Any person is going to be followed up. Then any presentation of any sign and symptom with Ebola, samples are going to be taken, and this person will be isolated from the community and immediately taken to where, as we have decided. So our team is on ground, is going to follow up any case. So that's why we are appealing to the community. This business of traveling anyhow in this period, restricted movement, travel where it is necessary, not just visiting. So we are saying limited movement in this situation to avoid any problem to happen in Ghana. Kasese nga tuvireyo atebo ababaka ba parliamenti okuli owa Machindi West Alan Sewanyana ne Mohamed Sejirinya ononga wa Kawempe South olunaku lero baleteibwa mu koti owozesa emisango egy'obuli yake n'obukenzi wazire n'omulamuzi abeere mu mitambo y'abakuba beire ng'ennaku mwezi 3 gw'ekumi ng'akuba ntasobola kuwulira misango gyibwe olw'okuba nti fairo deibwe dikali mu koti Masaka. Olunaku lwalero ababaka ba parliament okuli owa Machindi West Alan Sewanyana ne Mohamed Sejirinya wa Kawempe South baletewe mu koti ya anti-corruption court Kololo okuwuliriza emisango gyebwe gibavunaanibwa wabulange n'omulamuzi atayinza kubonekera ku kamera ayemereza okuwuliriza omusango guno ng'akuba kyazira lukusa luguwozesa ate nga fayiro dda bano dikali mu koti y'e Masaka era nga balagira okuyiranga ennaku mwezi 3 omwezi oguyidde nga maze okwogeramu oku n'omulamuzi owa koti y'e Masaka. Discretion may only be interfered with upon satisfaction that there was abuse of the legal process. Counsel for the applicants vehemently argued that charging the applicants separately was an abuse of the legal process. However, no evidence was adduced to the satisfaction of this court to that effect. In conclusion, this application hereby fails and it is accordingly dismissed with no order to costs. Wano omubaka Alan Sewanyana asinzire mu koti eno yalaga okuti okulimba abawagizi be takunaaba eŋŋanda olw'ekiwamba abantu ekizzeemu ng'akuba ati essaawa eno babantu bali ku bunkenke nga bakola emirimu gyabwe. Those who supported us and those who did not support us, they are all there. So we are very mindful of why the state is asking for witness protection, because he can do anything, can get anyone, any of our competitors to come to court here. We are very mindful of that, Your Worship.
bapulidde ababasibe bano bavumirire n'ekikola ky'abalamuzi eky'okubuzaabuzanga abantu gezanga okukweka obudulizi obulumiriza ababawawaabirwa. Ekyewuunyisa nti naffe balooya abaguli mu musango naffe tetubamanyi era ekimu ku kkooti bye yagobye bye twabadde naffe tusaba nti waakiri ffe nga balooya tubategeereko tusobole okulaba we tutandikira. Kkooti neegamba nti temulina kutegeerako si byakati bwe tuli kubayamba kuba balaga tulirengerera mu maaso eyo naye si kati so naffe kati tuli mu nzikiza. Ng'ate mu mateeka kikkirizibwa okuba nti omusango guli ogwa mada guleetebwa ne kugattibwa ku fayiro eno, naye omulamuzi atugambye nti mu mateeka tekikkirizibwa kugatta bantu bali ku fayiro bbiri nga tebafaanagana mu fayiro emu. Kinaidikirwa nti ababaka bano okuli Muhammad Segirinya Tyaku ne Alan Sewanyana baatwalibwa mu ikomera ng'ennaku mwezi 15 omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde ku misango egyekuusa ku kiita abantu eky'ebijambiya ekyali mu bitundu by'e Masaka era nga bano baidye nga batwalibwa mu kkooti y'ed'enjawulo okuwoza emisango egibavunaanibwa. Muhammad Mukalu nakusakira ewulire lino ku Baba TV Amakonde. Abaana baffe ne babeera mu mbeera eri Pulezidenti Gondo omutima bana baffe baveyo mu kkomera siteeti eyo si muzadde etazaalangako bana baffe okubeera mu mbeera bwetu simanyi na kumanya. Ate ye akulira oluyo lwabula gavumenti Honorable Mathias Mpuuga avireyo yalaga obwenamivu engeri gavumenti gyegemyemu ensonga ddabana Uganda abeddinga bawambibwa nga niye buli eno tibaidi wa yebali. Ono ajja okwogera luno ng'ali mu lutyama lwa Paalamenti olw'olunaku olwaleero era nga wano amyuka Sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa ayise Ssaabaminisita, Minisita w'ebyokwerinda walala ne Minisita avunaanyizibwa ku nsonga d'omunda mu iwanga olunaku olw'okutaano lwasaasira kuno baidde babe ng'ate babitebya. For the bulk of the first session and second session of the 11th Parliament, the most critical matter from our side, not that others are any less important, has been human rights abuses, in particular enforced disappearances and torture. Honourable Speaker, as we speak, despite the commitments from government, namely that the abductions and enforced disappearances are under control, the devil is back, Honourable Speaker. We have reports from families of a number of people abducted either from places of work or waylaid by people in uniform and ununiformed in the infamous drones, Honourable Speaker. Around May this year, this House instructed the Minister for Security and Internal Affairs to account for the citizens I tabled here, whose names I tabled here, as disappeared. I did not only table their names, but including contacts of their families for government to follow up and account. To date, Honourable Speaker, no accountability has ever been given, but instead, more people are being abducted and kept incommunicado. Those who have resurfaced in one way or another, resurface, tortured, bruised, others are dumped at police stations. It's a big problem, Honourable Speaker. And I want us to focus on that and ensure that indeed we finish it. But I'll be allowing matters of national importance after I have finished the bills. Because I have seen most of you, you come, you raise matters of national importance, you get media attention, you run away. Okay? Which we shall go here, we quarrel, we raise, and they become, no, it's important, that's why Europe has raised it. And colleagues, your leader has spoken. If you had this issue, you would have taken it to your leader. He's your leader. Yes, so respect your leader. Okay? Respect your leader. Now, colleagues, I know this house very well and how we conduct this business.
there is nothing you resolve here on this matter. But what we will do, we shall appear in the press, we raise it, we do what, you know, in the end we never even find that we've helped the victims. Buterevu kulichiko olukulu lw'eggwanga nga tuvireyo ate ministry ekola ku nsonga domunda mu iwanga ng'ebita mu kitongole ekirambika emirimu gy'ebibiina by'obwannakyewa ekimanibwanga NGO Bureau kiri ku n'enteekateeka emanibwanga Be Legit gyetongweza olunaku olwaleero okubona nga liyambako ebibiina okutambuza emirimu gyabyo okukalamu. Ebibiina eby'obwannakyetume bingi bidye nga bimiriza ebitongole bya gavumenti okubirimisa okukola emirimu gyabyo nga byegemye ensonga ed'endawulo omuli okwenyigira mu byobufuzi ebyawulayawula mu bantu okwekutiikiriza ku bibiina by'abazungu ebitumbula ebikolwa ebitayikirizibwa mu iganga n'ensonga edindikamaala. Buti ministry ekola ku nsonga z'omunda mu iganga ng'ekolera wala n'ekitongole ekikola ku nsonga z'ebibiina by'obwannakyetume eki NGO Bureau bagemererwa wala n'ekibiina ekitaba ebibiina eby'obwannakyetume byonna byonna mu iganga ki Uganda National NGO Forum baba ku n'enteekateeka gye batuumye Be Legit gye batongoiza okubona nga bakubiriza ebibiina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabyo. It's important that all the NGOs can appreciate that they are following these legal obligations so that they are renewing on time, they are filing returns on time, because there are sanctions at the end of the day once you are not complying with them. Yes. Dr. Moses Isoba nga nakulira Uganda National NGO Forum ategeezezza nti mu kaire kano gavumenti etayira amateeka n'ebiragiro bingi ku bibiina by'obwannakyetume wabula olw'okwenda bulwewo okusoowagana basazeewo okuleeta enkola eno awo ne babone gavumenti w'enaabita okuba teteganya. Kale bino twenda nti buli kitongole kyonna kyonna kyanakyewa kibe nga kirina ebisaanizo amateeka mangi ekisookera erala nga amateeka ogaide ekyokubiri ng'oli kutuukiriza ebyamateeka go byebikoba neno campaign eri nti Be Legit. Enkola eno esuubirwa okukozesebwa ebibiina by'abannakyewa okwekubiriza ng'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe omuli okwegandisa buli lwekisaaniire okuwaayo empapula eziraga enningiza n'enfulumya y'empiiya nga kwotaire n'okugondera ebiragiro n'amateeka agandi agaba galambikiibwa. Joel Kafuko n'atusakira buli erino ku lwa Baba TV Amakonde. Ebiseera bingi gavumenti banenteekateeka okulakulanya abantu baayo edibayamba okwetola mu bwavu wabula ng'edindi ku dino didinga nga digotaana bugotaane okusinziira ku banoonereza abaire mu lwekubano olutuumibwa Evidence to Action 2022 lubayi wali ku itendekero ly'e Makerere. Ensonga eno bagitaire ku butanoonereza olwo gavumenti yamala gakola bukole ng'ezira budulizi kwesinziira nga bayigulawo olukungaana luno. Minisita wa Gononigule mu yafeesi yayisaba Minisita Honorable Justin Kasule Lumumba alaza obwetaavu abakozi ba gavumenti okulekerawo okutyamanga obutyame wabula batuuke nga ku muntu wa buliido nga bakola okunoonereza olw'enteekateeka dda gavumenti wadinaaganula abantu. So olukungaana luno luleese abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo okuva mu Nigeria, mu Ethiopia, mu Ghana, Rwanda, Tanzania, Kenya n'ensi zonna eziri ku lukalu lwa Africa ezisinga bakungaanidde wano. Abo mu nsi zonna abali mu gavumenti n'abatali mu gavumenti abafaayo okulaba nti banoonyereza ate kye baba bafunye kubasinziira okusalawo kyekiba kikolebwa. Ono era asinziire wano yasaba ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibala eby'eggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics ogemagana n'eitendekero ly'e Makerere bakola okunoonereza okutuufu ku bannayuganda naye era mu kaire kano ng'eggwanga lyolekire okubala abantu. Bagende batunule kikwe kiva nga basinziira ku muntu waasula wabeera ku level ey'amaka kye twayise household.
bagende batunule nti mu kitundu ekyo abantu balina abaana bwe bati naye ki gavumenti kyeyinza okukola okulaba nti abantu abo basobola okwongera ku namba y'abaana. Amyuka Isenkulu w'itendekero lya Makerere yaniriza enteekateeka eno era yakuba nti itendekero lino lirina abaana bangi basobola okusindika mu bantu bakola okunoonyereza nga kuba tuno gavumenti teyida kusaasanya ssente nningi bintu ebizira mu nsa. Abaana bangi nnyo wano tusobola okubatwala eyo mu byalo gye bava ne banoonyereza ku bintu ebiriyo kwegambaga tubaddeko ekyokulabirako nti amataka gaffe tosobola kugamba nti buli wamu ogenda kuzimba kwegamba ebijanjalo nti binakula bulungi ebijanjalo. Kyeŋŋamba nti ebizibu bingi bye tufunye ng'eggwanga bituyambye ffe abanoonyereza okusobola okuyamba eggwanga lyaffe. Covid yajja wano abanoonyereza b'e Makerere University ne tukwatagana ne Ministry of Health ne gavumenti ne tutabagana mu kunoonyereza era ne tuyamba abantu tebaafa nnyo wano. Obulwadde bonna bubadde bujja HIV, Ebola, naye nga okunoonyereza tukwataganya wamu n'ensi yaffe ne Ministry y'obulamu. Olukungaana luno lwategekeibwa ekitongole kya International Center for Development nga balwala n'itendekero lya Makerere era nga lubairimu abanoonyereza bangi okuva mu mawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Africa. Mariam Nagadia nakusakira ewulye lino ku Baba TV Amakonde era wene tujja kusooka ate tukuumizemu tudda kuba nga tubeera n'amakonde agandi Baba TV njo olukubona. Makonde kuisatu gakutusibwaku. Here's to you, the ones with a lion-hearted spirit. Walk with stride and drink with pride. The Pilsner